the problems on straight lines. The first question, today's first question, if n be the length of perpendicular from the point, if n be the length of perpendicular from the point. The point is given as 3, -2 to the given line, to the straight line. L is given as, that is 12x minus 5y plus 6 is equal to 0. Okay, and m be the length of perpendicular from the point, from that distance of the line from the same point to the line. L is equal to, another line is given to you, that is 12 times of x minus 5 times of y minus 7 is equal to 0. Then which one of the following is correct? Then first option is given, n plus m is equal to 2. This is the first option. Second option is given as n is equal to m. The third option is given as n is equal to 2 times of m. And fourth option is n is equal to 4 times of m. None first మీకు తెలియవలసిన పాయింట్ ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. What is the perpendicular distance? Perpendicular distance of P1y1 to the line L. L అనే లైన్ ఇస్తాడు మీకు. ax plus by plus c is equal to 0 is modulus of distance కాబట్టి always try to put in modulus by1 plus c. ఆ పాయింట్ తీసుకెళ్ళి మీకు ఇచ్చినటువంటి లైన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాలి అంతే. అండర్ ద రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేరా? నిన్నటి ఫార్ములాస్ ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మీరు. yesterday I have given maximum number of formulas to you guys. ఫార్ములాస్ చాలా ఉన్నాయి అక్కడ. అన్ని ఫార్ములాస్ you have to remember. Perpendicular distance formula from the point to the given line, that is ax1 plus by1. 31 చూడండి. Perpendicular distance of the point x1 y1 to the given line is ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. Formula number 31 అక్కడ రాసి పెట్టుకోండి మీరు. which formula we are using? 31. మీ దగ్గర ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి నాన్న? 2 lines are given to you. 2 lines ఉన్నాయి. పాయింట్ ఒకటే ఉందా? ఒకటే పాయింట్ ఉంది చూడండి. the point is given as x1, y1 y1 to the first line. దీన్ని లైన్ 1 అనుకోండి అండ్ ఇది లైన్ 2 అనుకోండి. సో ఫస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఎంత ఇచ్చాడు మీకు? n అన్నాడు చూడండి. దట్ ఈస్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ 12x1 minus 5 into y1 plus 6 divided by square root of a square plus b square. That is 12 square plus b square value minus 5 whole square. నాన్న సింపుల్ ఇది ఫార్ములా మీకు తెలిసే ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి. దట్ ఈస్ 36 plus 10 plus 6 divided by under the root of 144 plus 25. So 169 అవుతుంది డినామినేటర్ వాల్యూ. న్యూమరేటర్ వాల్యూ 52 అవుతుంది. పాజిటివ్ కాబట్టి నాట్ నెసరీ టు టేక్ మాడ్యులస్. ఇట్ ఈస్ అండర్ ద రూట్ ఆఫ్ 169. దట్ ఈస్ 52 divided by 13 అవుతుంది. ఇట్ షుడ్ బి హౌ మచ్? ఇట్ ఈస్ 4. హౌ మచ్ యు ఆర్ గెటింగ్? జస్ట్ 4. అలాగే m వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీరు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై m? సెకండ్ లైన్ చూడండి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 12 టైమ్స్ ఆఫ్ x. x అంటే ఎంత? 3 మైనస్ 5 ఇంటూ y వాల్యూ ఎంత? -2. నాన్న -7 చూడండి. డివైడెడ్ బై హౌ మచ్? అండర్ ద రూట్ ఆఫ్ సేమ్ 12 స్క్వేర్ ప్లస్ సేమ్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ప్యారలల్ లైన్స్ రెండు కూడా ప్యారలల్ లైన్స్ is equal to modulus of 36
plus 10 minus 7 divided by ఎంత నాన్న 13 because under the root of 169 13 అవుతుంది 46 minus 9 what is the numerator value here 12x minus 5y minus 7 divided by under the root of right and what he has given that is 46 minus 7 39 divided by ఎంత నాన్న 13 ఎంత 3 is equal to 3 now according to the given question n plus m is equal to 2 అన్నాడు n is equal to m కాదు n is equal to 2m కాదు n is equal to 4m కాదు అది కూడా కాదు చూడండి బట్ యూ హ్యావ్ టు అకార్డింగ్ టు ద ఆప్షన్స్ మన క్వశ్చన్లో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉండి ఉండొచ్చు అంటే క్వశ్చన్ ఏముండాలి తెలుసా అక్కడ m బి ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ లైన్ ఫ్రమ్ ద లైన్ ఉండాలి m ఏంటినన్నా క్లియర్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ l from the line సెకండ్ లైన్ తీసుకోవాలి మీరు అర్థం సో n అనేది ఏంటి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ m అనేది ఏంటి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ కాబట్టి మనం ఇది ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఆప్షన్స్ ప్రకారం వాడు క్వశ్చన్ మిస్టేక్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ప్రకారం m వాల్యూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కాదు మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి I have changed the question according to the given options. ఇక్కడ print mistake అయి ఉండొచ్చు m be the distance of l from the line. ఈ రెండు లైన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు చూడండి ఓకేనా సో కెన్ ఐ చేంజ్ ద సెకండ్ పార్ట్ నేను చేంజ్ చేశాను చూడండి రైట్ సో అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ క్వశ్చన్ m అనేది ఏంటి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ m is equal to distance between parallel lines 1 and 2 what are the parallel lines here two equations ఉన్నాయి చూడండి what is the formula ఏంటి నాన్న parallel lines కి modulus of c2 minus c1 by root of a very square good right very good so even yesterday also we people have used this concept ab value ఇక్కడ minus 5 అవుతుంది b c1 value is 6 c2 value is minus 7 so what is the formula modulus of either c2 minus c1 or c1 minus c2 అని తీసుకున్నా divided by under the root of a square plus b square ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a square plus b square వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు c1 వాల్యూ వచ్చేసి 6 మైనస్ ఆఫ్ c2 వాల్యూ వచ్చేసి మైనస్ 7 divided by square root of a square plus b square a square అంటే 12 square b square అంటే ఎంతనన్నా minus 5 whole square this is equal to 6 minus of minus 7 అంటే plus 7 divided by square root of 169 modulus ఉంది కాబట్టి numerator value 13 divided by 13 your answer is just 1 so according to the answers n value I am getting as 4 m value I am getting as 1 so options ఒక్కసారి చూడండి n is equal to 4 times of m అవుతుందా లేదా n is equal to 4 times of m right so that is fourth option will give the correct answer this is the problem he has given 2018 TS నన్న మీకు ఏపీలో కూడా రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు క్వశ్చన్స్ అడిగితే అడగచ్చు అనమాట వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్ వెదర్ వీ కెన్ గెట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్ దట్ వీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్ బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ మన కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి మన క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదు కదా అని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది నాన్న మీరు కావాలంటే ఇక్కడ పాయింట్ నెంబర్ 31 నుంచి ఫార్ములా వస్తుంది పాయింట్ నెంబర్ 31 and c1 minus c2 distance between the parallel lines again from 2008 same paper ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాడు
Question number 2. The equation of straight line. The equation of straight line passing through equation of straight line passing through the point is given as 2, 3 and perpendicular to the line is given as 4x minus 3y is equal to 10, right? So perpendicular and passing through, the options are given to you. It should be 3x plus 4y plus 18. అన్న ఫార్ములాస్ ఒక్కసారి రిమైండ్ చేసుకోండి. ఎస్టర్డేస్ ఫార్ములాస్ ఏ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది ఒక్కసారి చూడండి. ఫార్ములా నంబర్ రాసుకోండి ఒక్కసారి. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ విచ్ ఐ హావ్ గివెన్ టు యూ. జస్ట్ ట్రై టు రైట్ ద ఫార్ములా నంబర్స్. Try to write the formula numbers. The fourth option 3x minus 4y plus 18 is equal to 0. These are the 4 options we have, guys. Anyone? Which formula we are going to apply? Formula number ఇక్కడ ఉంది చూడండి. See, 30th formula bx ఫార్ములా గుర్తుందా ఇక్కడ? దీన్ని మీరు ఇంకా సింపుల్ గా రాసుకోవాలంటే bx minus ay is equal to bx1 minus ay1. లేదు సార్ ఇలాగే పెట్టేస్తానంటే పెట్టేసేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. దీన్ని కూడా సింపుల్ గా రాసుకోవాలంటే ax plus by is equal to ax1 plus by1. ఇక్కడ bx minus ay is equal to bx1, ఇక్కడ b, ఇక్కడ b, x అంటే x1 minus ay minus ay1. సింపుల్, ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు మీరు. లేదు సార్ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తు ఉంటాయంటే yes, you can make use of the same formula. x1 y1 already he has given. You have to identify only x, a and b. a b parameters మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసేసేయాలి. సో అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ లైన్ px1 y1 will be what? px1 y1 పాయింట్ ఏమి ఇచ్చానన్న 2, 3 and the line is given as 4x minus 3y minus 10 is equal to 0. The equation of perpendicular line. What is the perpendicular line here? Perpendicular line is b into x minus x1 minus a into y minus y1 is equal to 0. This is the formula for finding the perpendicular line. నన్ను మీరు ఒక్కసారి ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఏ వాల్యూ అంటే ఎంత? 4 కదా. బి వాల్యూ అంటే ఎంత? -3 కదా. యూ కెన్ పుట్ దోస్ వాల్యూస్ హియర్. బి అంటే ఎంత? -3. ఎక్స్ మైనస్ వాట్ ఈస్ x1 వాల్యూ? 2 మైనస్ ఏ అంటే ఎంత నాన్న? 4. y మైనస్ y1 వాల్యూ అంటే ఎంత? దట్ ఈస్ 3 is equal to 0. minus 3x plus 6 minus 4y plus 12 is equal to 0. Right? That is minus 3x minus 4y plus 18 is equal to 0. You can take minus as common. 3x plus 4y minus 18 is equal to 0. Clear? 3x plus 4y minus 18 is equal to 0 is the required answer for this question. Anna, synopsis perfect ga undandi. You should be perfect in the synopsis.
Next, in the year 2020, the question is, if the perpendicular distance of the line, nana important question chudandi idi, distance, if the perpendicular distance of the line x by a plus y by b is equal to 1, x by a plus y by b is equal to 1 from origin is P, then which one of the following options are correct? ఏవో రిలేషన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఆ రిలేషన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అన్న ఇది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఆల్సో. 1 by a square minus 1 divided by b square. Second option, 1 divided by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 divided by b square. Can anyone remember this important identity? P square is equal to a square plus b square. Point number 4, p square is equal to a square minus b square. Anyone can you identify the correct option? This is one of the most important option. 3 అవుతుందా? ఒక్కసారి మనం చెక్ చేయాలన్న. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. మీ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఫామ్ లో ఉంది చూడండి. ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ మీకు ఇచ్చినటువంటి పాయింట్ ఏంటి? x1, y1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆరిజిన్ అన్నారు చూడండి, 0, 0. సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? వాడు ఇచ్చాడు క్లియర్ గా మీకు, పి అని ఇజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఏ దగ్గర ఏముంది నాన్న? 1 by a కదా, ఇంటూ 0 ప్లస్ బి దగ్గర ఏమి ఇచ్చాడు? 1 by b ఇంటూ 0 ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై ax1, x1 అంటే 0, by1 అంటే 0 ప్లస్ సి అంటే -1 చూడండి, అండర్ ద రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. a స్క్వేర్ అంటే 1 by a హోల్ స్క్వేర్, b స్క్వేర్ అంటే ఎంత నాన్న? 1 by b హోల్ స్క్వేర్. మనం ఏం చేసాం? స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసాం. ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసాం, రైట్? నౌ న్యూమరేటర్ వాల్యూ అంతా కూడా ఒక 1 మాత్రమే ఉంటుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ విల్ బి 0. పి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 by a స్క్వేర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై బి స్క్వేర్. క్లియర్? విచ్ ఇంప్లైజ్, నన్ను ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోండి మీరు, 1 by a square plus 1 by b square which is under the root is equal to 1 by p. ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఈ p ని రైట్ సైడ్ పంపించా, ఇంటర్చేంజ్ చేశాను చూడండి. నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ? స్క్వేరింగ్ ఆన్ అనుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ లో ఆప్షన్స్ ఏం లేదు కాబట్టి స్క్వేర్ చేయండి. 1 by a స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by b స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by p అనేది ఏమవుతుంది? 1 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ అవుతుంది. 1 by p స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by a స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by b స్క్వేర్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. Hope it is clear. These are the most frequently asked questions from straight lines. Okay, na? I can go for the circle concept, circles. And anyone, anything you want to share, anything you want to discuss from circles?
ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టు ద స్ట్రైట్ లైన్స్? స్ట్రైట్ లైన్స్ నుంచి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా లేదా? అదర్వైజ్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. Yes, please. Any doubts No, sir. regarding to the straight lines? Can I go for circles? And anyone, anything you want to discuss related to? మీకు తెలిసినటువంటి పాయింట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ చెప్పొచ్చు మీరు సర్కిల్స్ నుంచి. What is meant by the circle? Circle. And as I said, from coordinate geometry, you will get total 6 questions. కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది జామెట్రీ పార్ట్, కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి we will get some time to complete this lesson. What is meant by the circle, guys? Which is a set of all or locus of set of all points which are equidistant from the fixed point, which are equidistant from the fixed point to the variable point. మరొకసారి చూడండి, the set of all points, the locus of set of all points which are equidistant from the fixed point to the variable point. Fixed point to the variable point. Best example, the horse grazing the grass and it is tied with a rope. Em nanna, this is tied with a rope. I am taking this is the first point and it is the second point and it is the third point, fourth point. మీరు ఒక్కసారి ఈ O నుంచి P1 P2 P3 ఎక్కడన్నా డిస్టెన్స్ తీసుకోండి, డిస్టెన్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఉంటుంది, రైట్? ద పాయింట్ O is called the center and the distance from that point, fixed point to the variable points is called the radius. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ పైన ఏమన్నా మీరు డిస్టెన్స్ ఆ పాయింట్స్ కి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు లెంత్ ఏమంటాం మనం? రేడియస్ అంటాం. చూడండి, దిస్ పాయింట్ ఇస్ ద రేడియస్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హార్స్ ఈజ్ టైడ్ విత్ ఎ రోప్. ఒక గుర్రాన్ని మనం కట్టేసినాం ఒక చెట్టుకి, కట్టేసినప్పుడు ఆ లెంత్ ఆఫ్ ద రోప్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఓకేనా? ఏదో ఒక రోప్ తో మనం కట్టేసాం కదా, దాని యొక్క లెంత్ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో గుర్రం ఎప్పుడైతే మనకి దట్ గ్రేసింగ్ ద గ్రాస్ ఎప్పుడైతే తినడానికి వెళ్తుందో దాని యొక్క సర్కంఫరెన్స్, చుట్టుకొలత అంటారు చూడండి, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఇట్ ఫార్మ్స్ ద సర్కిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, రైట్? లెట్ us, I can write the definition. Locus of set of all points, locus of set of all points which are equidistant from fixed point ఇక్కడ O అని తీసుకున్నాం. నార్మల్ గా అయితే C తో డెనోట్ చేస్తాను నేను, టు ద వేరియబుల్ పాయింట్, ఈక్విడిస్టెన్స్. చూడండి, ఈక్విడిస్టెన్స్ లేదా ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ టు ద వేరియబుల్ పాయింట్. ఇక్కడ వేరియబుల్ పాయింట్స్ అంటే ఏమేమి తీసుకున్నారు? P1 P2 అండ్ సో ఆన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి పాయింట్స్ ఏంటి? వేర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ సెంటర్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ is radius.
is radius. Nana radius ni r తో denote చేస్తారు మీరు. ఓకేనా? So this is the definition of the circle. So anyone, what are the types of the circles? మీకు సర్కిల్స్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్. నాన్న ఎలా ఉంటాయి ఈక్వేషన్స్? నాన్న అరే సర్కిల్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ మినిమం వస్తాయి చూడండి. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సర్కిల్. మినిమం 1, మాక్సిమం 2 క్వశ్చన్స్ ప్రతి పేపర్లో. క్వశ్చన్ లేకుండా ఉండదు ఇంకా. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్, సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి నాన్న? వెరీ గుడ్. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ x² + y² = r² అని చెప్పొచ్చు, లేదా a² అని చెప్పొచ్చు. వెరీ గుడ్. ఐ కెన్ టేక్ ద ఫస్ట్ వన్ యాజ్ x² + y² = r². What is the center? x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r squared, sir. Very good. Another circle. That is another circle. Nana first circle యొక్క center ఎంత? అండ్ దీని యొక్క రేడియస్ చెప్పాలి మీరు. సెంటర్ రేడియస్ చెప్పాలి. The second circle, what you told, this is absolutely correct. x minus h whole square plus y minus k whole square = r². సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ రేడియస్ కావాలి. Center = radius r = that is r only. Radius r, ఇక్కడ కూడా r అవుతుంది. What is the center? First circle. First circle యొక్క center. అరే నాన్న 0,0 కదా. సెకండ్ సర్కిల్ h, k కదా. అక్కడ h దగ్గర ఏం లేదంటే 0 కదా, అవునా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్? No, sir. Yes, please. ఇంకా ఏం లేదా? ఓన్లీ టూ పాయింట్స్. x² + y² + 2gx. This is one of the most important equation. 2fy plus c = 0. We can call it as a general equation of the circle. This is called it as a general equation. General equation of the circle. General equation of the circle. Clear? So what is the center? దీని సెంటర్ చెప్పాలి ఇప్పుడు. -g, -f. వెరీ గుడ్. -g, -f. రేడియస్ √g² + f² - c. Very good. Under the root of g² + f² - c. Very good. Very good. This is one of the most important point. One of the most important point. And క్లియర్ గా ఒక పాయింట్ చెప్పొచ్చు మీరు. g² + f² - c always greater than or equal to 0. And g² + f² - c will be either greater than or equal to 0. Okay na? Now point number D. Point number D. Equation of the circle in diameter form are passing through the 2 points x1, y1 and x2, y2. So equation of the circle with the line joining the points A, x1, y1 and B, x2, y2 as a diameter.
Point number 4, equation of circle in diameter form. Diameter form as x minus x1 into x minus x2 Very good. Plus y minus y1 into y x minus minus y2 x1 equal to into 0. x minus x2 plus y Hmm. minus y1 into y minus y2 equal to 0. Very good. X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Nanna, in competitive examinations, ఒకవేళ మీకు డయామీటర్ ఫామ్ లో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ రాయమంటే ఈ ఫామ్ నేను ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయను సార్. మరి ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు? చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ x1 plus x2 minus y into y1 plus y2 plus x1 x2 plus y1 y2 is equal to 0. ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్? ఎక్కడి నుంచి రాలేదు నాన్న. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్, x1 ఇంటూ x1 x1 x2, నెక్స్ట్ ఎక్స్ కామన్ తీయండి మీరు, ఎక్స్ ఇంటూ x2 ఎక్స్ ఇంటూ x1, that is minus x, x1 plus x2 minus y, y1 plus y2, x1 x2 plus y1 y2 is equal to 0. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాను నేను. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో టైం సేవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఐ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా గైస్ instead of the first one. లేదు సార్ ఫస్ట్ వన్ we are preferable. Yes, you can make use of the first one only. That's your choice. But to save the time I can make use of this formula. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. ఇదైతే డైరెక్ట్ వస్తుంది చూడండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్ ఎక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ వై కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ చూడండి, వాడు పాయింట్స్ మీకు ఇస్తాడు కాబట్టి ఈజీగా మనం ప్రాబ్లమ్ ని సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. డయామీటర్ అంటే తెలుసు కదా, ఆల్వేస్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. దట్ లైన్ always passes through the center of the circle, right? So diameter means that line always passes through the center of the circle. So the center will be take it as center, and this is a point x1 comma y1, and this is b point x2 comma y2. A and B acting as a diameter of the circle, which is the diameter of the circle. Hope it is clear. And sometimes point number 5, point number 5, whenever we have ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ఇది ఒకవేళ సర్కిల్ అవ్వాలి అంటే represents a circle if first point, any idea? A is equal to B. Second point, H is equal to 0. Third point number 3 చూడండి, A value is equal to B. Next, coefficient of xy should be 0, that is H is equal to 0. Next, G square plus F square minus AC should be greater than or equal to 0. ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. ఎప్పుడైతే మీకు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయో అది సర్కిల్ అవ్వదు. మరి ఏమవుతుంది? పారాబోలా కానీ ఎలిప్స్ కానీ హైపర్బోలా కానీ అవుతుంది.
అవి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు మీరు? హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దెమ్? వాటి యొక్క కాన్సెప్ట్స్ ఫార్ములాస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కొనిక్ సెక్షన్ ఆఫ్టర్ సర్కిల్ ఐ ట్రై టు డిస్కస్ గైస్. am I clear? సో ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి మీకు సర్కిల్స్ లో? టోటల్ 5 ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్. మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి? 5 ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ x square plus y square is equal to 0 whose center is 0, 0 and radius is r units. Second one x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. దాని యొక్క సెంటర్ h, k, రేడియస్ r యూనిట్స్. ఇదే b పాయింట్స్ ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే c పాయింట్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటాం. దాని సెంటర్ రేడియస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి, బట్ రేడియస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ లో ఉండే వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇన్ డయామీటర్ ఫార్మ్ కూడా ఉంది. దట్ ఈస్ x square plus y square minus x of x1 plus x2 minus y1 plus y2 plus x1 x2 y1 y2 is equal to 0. అండ్ ఒకవేళ మీ ఈక్వేషన్ పేర్ ఆఫ్ సైట్ లైన్, దీన్ని పేర్ ఆఫ్ సైట్ లైన్ అంటాం. పేర్ ఆఫ్ సైట్ లైన్ ఇది సర్కిల్ అవ్వాలి అంటే ఏబి వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ఉండాలి. టేక్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నాన్న మీకు ఏమి ఇస్తారంటే ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చి విచ్ రిప్రజెంట్స్ ఏ సర్కిల్, ఫైండ్ జి అంటాడు, ఫైండ్ ఏ అంటాడు, ఫైండ్ హెచ్ అంటాడు. వాడు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నటువంటి అన్నోన్ పారామీటర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇన్ పారామెట్రిక్ ఫార్మ్. అంటే మీరు థీటాలో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇన్ పారామెట్రిక్ ఫార్మ్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇన్ పారామెట్రిక్ ఫార్మ్. పాయింట్ ఎఫ్, equation of circle, or first I'll write the parametric equation. X is equal to h plus r cos theta, y is equal to k plus r sin theta. ఒకవేళ h, k 0 ఇచ్చాడు అనుకోండి, we can take r cos theta, r sin theta, right? So or the parametric equations of the circle. Parametric equations of circle. లేదా దాన్ని మీరు ఎలా రాస్తారు? ఒకవేళ h, k 0 అవుతే r x is equal to just r cos theta, y is equal to r sin theta, r sin theta. దీన్నే ఇంకా కావాలనుకుంటే మీరు x is equal to minus g plus h అంటే minus g, r cos theta, and y అంటే minus f plus r sin theta. These are the parametric equations. Total ఎన్ని ఫార్మ్స్ వచ్చాయి మీకు? 6 ఫార్మ్స్ వచ్చాయి చూడండి. ఓకేనా? మనం డీప్ గా వర్క్ చేయాలి నాన్న. ఒక క్వశ్చన్ మిస్ అయినా కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో ఇబ్బంది అవుతుంది. సో సింపుల్ టాపిక్స్ కాబట్టి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఐ నీడ్ టు డిస్కస్, బికాస్ నో పాయింట్ విల్ బి లెఫ్ట్ ఫర్ యూ గైస్. ఎక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా మనం 6 క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్ చేయగలగాలి, రైట్? Hope you can understand today's topic. Only the equation of the circle and definition మాత్రమే డిస్కస్ చేసాం. In the next class we'll try to concentrate on next వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, టాంజెంట్ అంటే ఏంటి, నార్మల్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సర్కిల్, వై యాక్సిస్ ని టచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ పోల్ అంటే ఏంటి, పోలార్ అంటే ఏంటి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్, నార్మల్, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాను నేను. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. If you are having any doubts you can guys, otherwise we'll close the session. Sir, yes please you can. hello sir, నాకు POD లో ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది సార్. If you are having triangles, okay, problem ఆ క్వశ్చన్ ఏంటది? ప్రాబ్లమే సార్. ఓకే, మీరు సార్ కి పోస్ట్ చేయండి, he will forward it to me. Okay, ఓకే సార్. right, థ్యాంక్ యూ సార్. right. Good night guys.
Good night, all of you. We'll continue in the next class. Good night, sir. Thank you, sir. Good night.